Okay, let's say hello to David, our guest for our next session. Hello, David. Hi, how are you? Nice to Hi. be here. Yes, you are talking to us not from Thailand, right? Actually, I am in Bangkok at the Oh, you moment. Yeah. are. You are. I'm so Yeah. sorry. I guess I thought that you were going to be overseas, but anyways, it seems like everyone is apart nowadays. We're really happy to have with us here in this session to talk about fast fashion. One of the interesting aspects is, of course, how online shopping has been impacted by COVID-19. On your side, how has it been? Yeah, I think first of all, obviously it's a very difficult time for everybody, right? So Mm-hmm. the the first thing that we wanted to do was make sure that our staff, our partners, everybody that works with us is safe and sound. So I think a lot of the first few weeks in March, we're getting ready for what is now obviously lockdown period. So I think that was really the first priority. โอเค so คุณเดวิดนะคะเขาบอกว่าอันแรกเลยสิ่งแรกที่เขาพูดถึงก็คือว่าเรื่องของพนักงานของเขาว่าเขาจะทำไงให้ดูแลให้เขาเข้าถึงได้และก็ให้เขาปลอดภัยนะคะ but David in terms of your business how has it been impacted by COVID-19 do you see people still shopping online as usual or do you see a difference Yeah, so for Pomelo, we really have we started online, and that was really most of our business for the first 5 years. And then about 2 years ago, we started opening stores in Bangkok, also in Singapore. So we have about 15 stores, and obviously the stores are closed. And I think everybody's staying in, trying to do social distancing. So obviously, we've had to adjust our strategy to try to meet, what is a different situation. So people are more focused on staying safe, being comfortable, and not as many occasions to see people go out other than through video yeah conferencing. So yeah I think that's really the reality that we're faced with right now as a fashion company. so you're saying that there has been a drop in activity The stores are closed, right? So Mhm. obviously no sales from the stores. On the online side, um, the, we've actually seen a pretty big increase in sales actually from our e-commerce channel. Mhm. So I think part of that is due to the fact that we've kind of tried to change the assortment. So we have self-care products. We have kind of taken all of our more comfortable work from home type styles and featured those more heavily. So loungewear, sleepwear, Mhm. active wear, all those Mhm. categories, in addition to kind of like things like soaps, sanitizers, masks, other types of things that are needed right now. So we focused on that, and Mhm. and then at the same time, we've got a variety of promotions going on just to kind of Mhm. keep the energy up and keep people kind of interested, engaged, and that ties back to the engagement strategy. I think it's really important to have a clear engagement strategy right now, right? So what Mhm. your uh, what you were kind of saying a month or two ago to your customers, your brand positioning, the messaging, a lot of Mhm. that had to Mhm. change. So we had to really think about how do our customers and users feel right now, right? And try to Mhm. react, whether it's our online banners or social media campaigns or the way we work with our influencers, doing things like live streaming instead of fashion shows, right? All of those changes need to happen very quickly. But I think the team has done an excellent job. So right now Mhm. we're still seeing pretty good sales figures online.
โอเคก็เมื่อกี้นี้นะคะได้ถามคุณเดวิดนะคะว่ามีผลกระทบต่อเรื่องของคนที่เข้าไปซื้อของออนไลน์หรือเปล่านะคะโดยพิเศษ Pomelo นะคะซึ่งทุกคนก็รู้ดีนะว่า Pomelo เขาอยู่กับเรามาสักพักหนึ่งแล้วประมาณ5ปีและ2ปีหลังนะคะเขาก็เริ่มมีร้านที่ตั้งขึ้นในห้างเพื่อให้ลูกค้ามา pick up นะคะมารับของได้ค่ะหรือว่าเอาของกลับคือคืนก็ได้นะคะส่วน activity เหล่านี้ก็คือหยุดอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับออนไลน์ก็ยังมี activity อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ Pomelo หันมาเน้นเสื้อผ้าที่อาจจะใช้อยู่ที่บ้านอาจจะเป็นที่เขาเรียกว่า lounge wear นะคะสำหรับเรื่องของ promotion ก็อาจจะต้องเปลี่ยนมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เดวิดเขาพูดคือ engagement strategy กลยุทธ์การที่จะเข้าถึงให้มีส่วนร่วมจากผู้บริโภคมากขึ้นนะคะซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนจากแฟชั่นโชว์ที่เราเคยเห็นนะคะกับเป็นเรื่องของให้influencer live stream นะคะผ่านอินเทอร์เน็ตไปนะคะ Okay, so David, with that change, in terms of like distribution channels and everything, has it been impacted or is it normal as usual? So I think the e-com logistics right now is totally fine, right? So all the deliveries are going out. Our partners have been great, especially in Thailand, Singapore. We have seen very, very little disruption. I think when it comes to markets like Philippines, Indonesia, Malaysia, there are some delays right now with shipments because we have to do cross-border shipments. But overall, I would say customers are very understanding. They understand that if you're in Manila right now and there's a lockdown and everything is kind of delayed, as long as we're communicating proactively what the status is of their orders, they're willing to kind of support you, which I think is great. But in Thailand and Singapore, no issues whatsoever. Actually, we've been able to switch to next day here in Bangkok. Oh, wow. So, wow. That's yeah, really so I think we're yeah, it's good. It's good. We worked with our 3PL and they said, hey, we have this option for you. What do you think? Is that something that you want to do? And we said, let's do it. People are bored. They're at home. They want something fun. So we want to get them the orders a little bit faster if we can. So โอเคค่ะคุณเดวิดเมื่อกี้นี้ถามคุณเดวิดว่าเรื่องของdistribution channel หรือว่า logistics การส่งของมีผลกระทบจากโควิด -19 ไหมเขาก็บอกว่าก็ไม่มีนะคะแต่อาจจะช้าหน่อยในประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์หรือมาเลเซียซึ่งลูกค้าก็เข้าใจค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีชัตดาวน์ที่เกิดขึ้นการข้ามชายแดนอะไรเงี้ยมันก็คงลำบากเล็กน้อยนะคะแต่สำหรับบ้านเราถือว่าข่าวดีก็ได้นะคะเพราะว่าเขาได้มีการพูดคุยกับพาร์ทเนอร์ของเขา3PL ค่ะว่าจะมี one day คือว่าส่งภายในวันเดียวหรือว่าวันต่อมาซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆนะคะ Okay, so then David, in terms of the fashion industry as a whole, do you think that there will be an impact? We've already heard that maybe collections are going to be delayed instead of, let's say, it's spring and summer. We're going to see new collections being launched in October. Yeah, look, I think the reality is the industry is going to change, right, as a result of this. I think people are rethinking kind of everything from, what do our customers want right now to how do we produce and manufacture our products to how do we distribute, right? Is brick and mortar, are the shopping malls still going to be the best way? Now, for company like us that has omni-channel, I think we're thinking how do we kind of optimize the experience both online and offline for the new normal. But I do think that all the brands right now are probably rethinking their Q3 and Q4 releases and collections. But I think what's important to remember is like even in this crisis, I think people they want to express their fashion sense, right? They still want to show their personality, and you see a ton of it on Instagram and Facebook. I see a lot of my friends, a lot of our customers or staff. They still want to look good and show their personality, and I don't think that's ever going to change. So it's a question of how can you adapt to the new circumstances, but still stay
kind of true to your brand and your customer and your vision, right? So I think it's finding that right balance. I think that's true, David. I mean, like for normal people, mentally, it has been advised that if you're alone and you're just at home, you should have some sort of schedule. You should take care of yourself. You Right. should look Yeah. good for mentally, right? โอเคค่ะคุณเดวิดก็ตอบคำถามที่ปูเป้ถามเขาคือเรื่องของอุตสาหกรรมแฟชั่นนะคะว่าต่อไปนี้การ launch collection ใหม่ๆมันจะหยุดหรือเปล่าและก็จะออกช่วงไหนทางคุณเดวิดเขาบอกว่าแน่นอนนะคะทุกคนก็กำลังคิดอยู่ถึงเรื่องของหนึ่งคือว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไรแล้วก็ต่อไปคือว่าจะผลิตแฟชั่นยังไงสำหรับช่องทางของ Pomelo นะคะก็ถือว่าเป็น Omni Channel ก็คือว่าเขามีทั้งร้านออนไลน์และก็ร้านในห้างต่างๆซึ่งต่อไปนี้เขาอาจจะต้องกลับไปคิดอีกทีว่ากลยุทธ์ที่เขาจะใช้จะเป็นอะไรต่อนะคะสำหรับเรื่องของผู้บริโภคอะค่ะก็คือแน่นอนคุณเดวิดเขาเชื่อว่าคนยังต้องการแฟชั่นอยู่คือเราเห็นนะคะจากแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น IG Facebook YouTube อะไรก็ตามนะคะคนเขายังแต่งตัวอยู่นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี Okay, so then in and terms particularly of on TikTok, I think TikTok is huge right now. Do you understand my Thai? I can understand some of it. Yeah. Oh, that's good. So then you can correct me. Or you can speak Thai too, David. We can practice our Thai together. Yeah, okay. I just had my Thai class this morning, but it's still not good enough for an interview. So. It's okay. We still love Pomelo. Okay. Talking about the business model then, you said that there needs to be a change in the way that, you rethink your strategies and everything. How is it going to be changing in terms of the business model? Okay, so I think the first thing is we have I don't know if you know, but Pomelo actually has a lot of third-party brands on the platform now. Mm-hmm. So starting last year, we kind of opened up our pickup services, our app to selective third-party brands, right? So our buyers actually work with really cool brands that we think fit our customer preferences, fit the style, like work really well together, right? And try to basically create a fashion destination, online fashion destination. So that's really accelerated, right? So I think a lot of the brands, and if you wait till May, you'll see, right? So there was a lot of activity in the last couple of weeks. So we've got a ton of amazing brands launching in May. And I think the difference between Pomelo and a marketplace, it's not about price. It's not about just having all the brands and lots of promotions. It's more about like, how do you put together that look, right? How do you get that vibe you're after, right? How can you mix and match to create your own sense of style? And that's really the focus, right? So we're not focused on discounting. We're not focused on just having the most brands. It's all about curating the perfect selection for our customers. So I think that's one thing. A lot of traditional brick and mortar offline focused brands, they're going to be looking for online, not just as a way to clear products at discount or during sale days, but they're going to think like this needs to be a legitimate channel where I can sell full price, engage my customers, right? So I think you're going to see e-com become not just a low price channel, but a full experience channel, right? So I think that's one thing you have to adapt for. Okay. I can name some more, but maybe I want to translate first. Okay, all right. Yeah, that's a lot, but I'm doing my best, David. Okay, You're doing a good job. Very good job. Thanks. สำหรับคำถามที่ถามไปเมื่อกี้นี่ค่ะคือถามว่าทาง business model ของ Pomelo ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าซึ่งคุณเดวิดเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการร่วมมือกับ third party brand นะคะหรือว่าแบรนด์อื่นๆที่เข้ามาภายใต้ Pomelo นะคะซึ่งตอนนี้เขามีประมาณ3ใช่ไหม three party brands right David Yeah. so far ใช่ก็หลังจากนั้นก็
ตอนนี้ก็คืออาจจะมีเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เป้าหมายของ Pomelo อาจจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของแฟชั่นที่อยู่ภายใต้สไตล์หรือแนวแฟชั่นของเขานะคะเพราะว่าความจริงแล้วเขาจะไม่คิดว่าถึงเรื่องของราคาว่าให้ถูกที่สุดหรือเรื่องของอย่างอื่นที่แบรนด์หรือว่าร้านธรรมดาอาจจะคิดถึงแต่เขาอาจจะคิดถึงเรื่องของว่าผู้บริโภคสามารถเข้ามาได้หาสไตล์ที่เขาต้องการคือหาลุคที่เขาต้องการแล้วก็มาประกอบแบบแบรนด์ต่างๆเข้ามาเป็นลุคเดียวกันนะคะซึ่งต่อไปนี้อาจจะต้องมี activity เพิ่มขึ้นซึ่งทางคุณเดวิดเขาบอกว่าเดือนหน้าน่าจะเห็นมี activity มากขึ้นนะคะ David I wanted to ask you just a little bit I know you want to say something but because of the influence of online shopping now and it's not necessarily something that it's an add-on. It's probably a necessity that people will have to do. I agree. Are you seeing an increase of communication from maybe smaller brands or traditional brands here in Thailand trying to contact you and joining your platform? Yeah, I mean, we've seen a huge increase, right? We're working with Thai brands, kind of like cult brands from IG. We're working with like big international brands, right, that have kind of global footprint. So I think everybody wants to talk. Everybody wants to collaborate, figure something out, and make sure that we're doing what we can to kind of get through the crisis while providing the customer something new and interesting, right? Like that's the key. Like, okay, you can say like, the phrase like when life gives you lemons, make lemonade, right? Yeah. It's kind of like that. Like it seems like a crisis, and obviously there's a lot of things that are preventing people from wanting to buy fashion products right now. But at the same time, like, hey, for the first time ever, e-com is the only channel that's available, right? Like you're not competing with the big shopping malls. So like, think creatively, take advantage. And I think the other thing is you want to remind your customers, like they want a sense of normalcy, right? They don't want to always be afraid and at home and bored, right? They want to dress up and they want to hang out with their friends, whether it's on live video or hang, like Parties online, party, Zoom. Everything, right? Like doesn't change, right? So like you just encourage people like, don't change everything, like just find a better way to do it and stay the same. I think that's the message that you want to give right now. ค่ะเมื่อกี้นี้ถามเดวิดว่าหลังจากโควิดเข้ามาแล้วนะคะโควิด -19 นะคะก็คือร้านค้าปกติที่ดั้งเดิมที่อาจจะไม่ได้เข้าออนไลน์มีการติดต่อไปหา Pomelo หรือเปล่าซึ่งทาง Pomelo ก็ได้มีการพูดคุยกับแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะแบรนด์เล็กหรือว่าแบรนด์ใหญ่ที่เป็นนานาชาตินะคะก็ทุกคนนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะร่วมมือกันเพราะว่าครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตอนนี้เราเห็นเลยนะคะว่า e-commerce ถือว่าเป็น channel เดียวที่คุณสามารถขายของได้และเขาก็อยากจะให้ผู้บริโภคเขามีเซนส์นะคะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ยังไม่ได้ต้องแบบแพนิคเกินไปคือว่าเรื่องมันเครียดอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดเรามีพฤติกรรมแบบช้อปปิ้งมันก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ปกติที่ทุกคนจะทำซึ่งมันอาจจะทำให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นนะคะ David I just want to ask you a little bit about the change in buying power maybe because everywhere people are very careful now about shopping because their jobs some people have lost their jobs some people have lost their income and they're scared are you going to be changing your pricing or how are you going to address this Yeah, I mean it's a serious problem right now because I think yes, we're staying home and trying to stay safe, but at the same time, a large segment of the population is figuring out, hey, like how do I get my monthly salary, right? How do I make ends meet? How maybe you're trying to care for your family, or you're a student or something, and I think this is something that we have to be mindful of, right? So we're trying to do more collections, more essential items at lower prices.
We're also doing a lot of additional promotions right now, right? So like it's one way for us to keep the sales going, but also kind of give back a little bit, right? So I think you have to be conscious about your pricing strategy right now, right? You need to adapt. You have to understand that the spending power is not the same, right? You're absolutely right. Like it's different now, and I think brands need to react to it, right? So take a look at, I think, both your existing inventory, right? So the styles that you already have, what you can do there. Maybe you can do promotions, maybe you can do sales, because you do also have to clear the inventory. But for new collections, right? Like maybe you don't go for the party collection or event collection, right? You focus more on essentials, athleisure, loungewear, which are also lower price point items, right? And I think you have to consciously make that adjustment. So that's a very good question. Oh, that's a really good answer as well. โอเคค่ะเมื่อกี้เนี่ยถามว่าแน่นอนนะคะทุกคนก็ต้องประหยัดช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะตกงานบางคนอาจจะรายได้ลดลงนะคะซึ่งเดวิดเขาบอกว่าแน่นอนนะคะคือว่ามันมีผลกระทบจาก strategy การขายของ Pomelo นะคะซึ่ง collection อาจจะต้องมาในราคาที่ลดลงนะคะสำหรับโปรโมชั่นก็จะเพิ่มนะคะแล้วก็เรื่องของกลยุทธ์ในวางราคามันจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่นอาจจะต้องดูใน inventory หรือว่าชิ้นสินค้าที่มีอยู่ตอนนี้ว่ามีประมาณเท่าไหร่และสามารถที่จะลดราคาได้ไหมและสำหรับ collection ใหม่อาจจะต้องเปลี่ยนจากที่เรามาโปรโมทแบบใส่เสื้อผ้าสำหรับแบบไปปาร์ตี้ออกงานนะคะอาจจะกลับไปใช้collection ที่เป็น basic นะคะที่เป็นพื้นฐานที่คนเขาจะใช้ได้ในการทำงานหรือว่าอยู่บ้านนะคะซึ่งแน่นอนนะคะชิ้นเหล่านี้ก็เป็นราคาต่ำกว่าชิ้นที่ออกงานอยู่แล้วค่ะ David, you spoke earlier about how you really are caring for your employees. That was one of your first priorities. So during times of crisis, how do you think companies should react? Yeah, I think the first thing is, you have to communicate. You have to talk to your customers. You have to talk amongst the team. You have to talk to your staff, right? And it took me I think a week or so, right? I was a little bit panicking. I was like, oh no, like the world is going crazy. Like, what should I do? And all of this advice from everyone. Oh, you should save your cash. You gotta, you have to cut your costs. You have to, all of these different messages. And I think the important thing is, like, you just need to sit down and ask yourself, right? Like, what's important right now, right? And I think what's important is the safety of your staff and customers. That comes first, right? I think the second thing is you have to adjust your business strategy, right, for the new normal, right? People call it the new normal, right? And then I think the third is you have to continuously communicate that to all the different staff, the team members, right, and build alignment, right? I think a lot of the hard work the team has to do, right? Like if you're going to change the collection, or if you're going to do a big campaign or promotion online, or you want to do a new type of live streaming show, right? Ultimately, the team is the one who's going to roll up their sleeves and get it done, right? So you need to make sure that they understand, that you explain to them, that you're very clear in terms of what is good and also what is bad, right? I think you have to be you have to share both sides, right? So I think communication is important for me. Yeah. Just really quick before I translate, I just want to ask, like, did you have to make certain changes for your staff, like reassignment, or what we've seen in other companies, or is it because that you're online, it hasn't had a very big impact? Yeah. So I think the main change is obviously the stores closing, right? Like this is the big one, right? But if you think about our e-commerce business, like I said, luckily it's still doing fine, right? So what we said is, okay, we have an amazing retail team. We have from the HQ team to the store staff,
right? Like, how can we take them and invest in projects, initiatives, areas that we think are going to have long-term and medium-term impact, right? Okay, fine, you can't do anything right now because the stores are closed, right? But there are other things that we always wanted to do, right? So you mentioned pickup earlier. We have Pomelo pickup. It's really popular, but I think it can be even better, you know? Like, it can be more seamless, it can be more convenient, it can be more tech enabled. So we said, okay, like our chief retail officer and like his senior team, like, you're going to work with our tech team to just make that like 5 times better, right? That's your goal in the next 3 months, Okay. right? For the, yeah. โอเค Go ahead.โอเคและในช่วงวิกฤตนะคะก็ก่อนที่เราจะเข้า Q&A นะคะมีคำถามเข้ามาแล้วบ้างนะคะก็อยากจะสรุปนิดนึงค่ะว่าเมื่อกี้นี้ถามคุณเดวิดว่าในช่วงยามวิกฤตอะค่ะควรที่จะทำไงบริหารบริษัทอย่างไรนะคะแน่นอนนะคะคุณเดวิดก็เหมือนกับผู้บริหารคนอื่นก็ panic ช่วงแรกใช่ไหมคะเดวิด you were panicking at the beginning The beginning, yeah. at the beginning เพราะว่าคุณมีหลายคนเข้ามาถามว่าเนี่ยควรที่ทำไงควรที่เก็บ cash เงินสดให้ในมือให้มากที่สุดควรที่ตัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดนะคะแต่ความจริงแล้วเดวิดก็ตั้งสตินะคะเหมือนทุกคนนะคะและเขาก็บอกว่าอันแรกเลยที่เขาคิดถึงก็คือว่าพนักงานและลูกค้านะคะสิ่งแรกคือเขาต้องทำไงให้เขารู้สึกปลอดภัยในช่วงนี้นะคะสิ่งที่สองก็คือว่าเขาต้องปรับนะคะกลยุทธ์business model ของเขาให้เข้ากับ new normal หรือว่าสภาพปกติหรือสภาพ new normal ที่ทุกคนได้ยินมาเนี่ยให้ได้นะคะและอันดับที่3คือว่าสื่อสารให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพกับพนักงานของเขาทีมของเขาที่ต่อไปนี้ก็จะต้องดำเนิน operation ของเขาให้ถูกต้องและก็ให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะซึ่งครูเป้ก็ถามเขาอีกนิดนึงค่ะเรื่องของการบริหารพนักงานของเขาว่าอาจจะต้องมีการแบบคือพักงานหรือเปล่าแต่ของเขาปรับนะคะบทบาทของแต่ละคนนะคะอย่างเช่นช่วงนี้เขาเห็นว่าเขาควรที่จะทำให้pick up บริการ pick up ของเขาให้มันแข็งแรงขึ้นนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนให้ทีมที่เป็นรีเทลเข้ามาทำงานกับเทคทีมนะคะเพื่อที่จะทำให้ pick up บริการ pick up ของเขามากขึ้นคือว่าลูกค้าสามารถรับสินค้าได้เลยเร็วขึ้นมากค่ะซึ่งเราเห็นเลยนะคะ we already saw it David it really worked you said you have a one-day delivery already here in Bangkok okay so we're going to go into our Q&A the first question that has been asked is will COVID-19 cause the industry to change its model to create new garments only when it makes sense like made to order or mass customization? Yeah, I think every well, that's a very good question. I think so. What we're doing is we're doing a series of workshops called New Normal Workshop, right? So this is basically, as a team, we sit down and say, okay, like, what do we think is going to change about the world as a result of this? And I think one of the things is that, you know, what will become more important, and I think everybody feels this, right, is you start to reprioritize your life. Okay, so maybe before it was, okay, I want to be successful in my career, you know, I want to achieve certain milestones, and then it's health, right? Maybe now people move health and family higher up, right? Or maybe sustainability becomes more important, right? Being close and being part of a community is more important. So I can't say if, you know, made to order or mass customization specifically will benefit, but what I do think will benefit is, you know, focus more on your community, you know, focus more on building a real connection. I think this people are going to appreciate that more, you know, think more about sustainability, right? Are your clothes sustainable, right? Can they last longer? Can they be worn many times? Focus more on quality. I think these are definitely things that we think people will think about. And I also think the other big change is like people, you know, they're not going to go out as much, right? Like, and this was what I mentioned earlier, like, you know, like staying home and you know, having a small gathering with your friends and like listening to music and chilling out, like that's going to be the new clubbing or partying, you know? So like, I think in that setting, like your fashion choices also change. So I do think it's more about values
and styles. I'm not entirely sure that it necessarily will impact whether people want more customized or versus made to order versus kind of clothes that are produced ahead of time, right? But I think that's something that we can think about as having potential impact. Yeah. โอเคค่ะเมื่อกี้นี่มี Q&A เข้ามาถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมแฟชั่นจากที่ระหว่างการผลิตแมสค่ะการผลิตเสื้อผ้าแบบจากโรงงานโดยตรงเลยหรือว่าอาจจะมี customization คือว่าแบบคือผลิตเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นนะคะเป็นชิ้นส่วนนะคะซึ่งคุณเดวิดเขาบอกว่าแน่นอนนะคะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทางบริษัทของเขาได้จัดเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับnew normal ว่าต่อไปนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปไหมซึ่งแน่นอนนะคะก่อนหน้านี้อย่างเช่นคุณอาจจะคิดถึงความสำเร็จในการทำงานของคุณก่อนเรื่องของสุขภาพหรืออะไรก็ตามอันนี้อาจจะกลับไปว่าสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดนะคะแฟชั่นสไตล์อาจจะไม่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะซึ่งพฤติกรรมของคนอาจจะเปลี่ยนเป็นจากออกไปข้างนอกปาร์ตี้กับเพื่อนๆในบาร์หรือว่าคลับต่างๆนะคะกลับมาอยู่บ้านอยู่ด้วยกันนะคะปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็เสื้อผ้าสไตล์ของคนแต่ละคนก็จะเปลี่ยนไปคุณภาพซึ่งแน่นอนนะคงจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงคือก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญในการซื้อของต่อไปนี้คือว่าคุณอยากจะซื้อเสื้อหรือชุดที่อยู่กับคุณนานๆได้ค่ะโอเค the next question is what was Pomelo's offline revenue contribution before the mall closures? Is online traffic balancing out those losses? The short answer is almost, but not quite. So I think like the online has grown pretty significantly, but also offline is basically at zero right now, right? So net, we are, we're about the same, but I think again, it's April 18th today. Right, there's still potentially 2, 3, 4 more weeks to go, so it's a bit hard to know exactly what's going to happen. But yeah, I really feel like we're very lucky, like that we have both channels. Because I was with my co-founder, and we were, with my co-founder on Zoom, and we were talking about like, oh, it would be really different if we had a lot more stores, or if we hadn't continued to focus on e-com, right? Like what would have happened? So I do think like in this situation, like we see kind of that there is a balancing out of offline losses on the online side. So do you think that you're going to change your strategy with your offline stores? Do you think after this thing is done over with, Yeah, so I think that's really important question. There's first thing, like very obvious stuff, right? Like the stores, people are gonna be conscious of hygiene and of pandemics and the risk of pandemics, right? So I think you're gonna see fitting rooms, right? We need to sanitize them after every use, right? Like we need to make sure that our staff is they have hand gels, they have all the right equipment, right? They're making sure that all the areas of the store are clean and sanitized. We need to make sure that our clothes on the racks after people try them on, right? Oh yeah. To sanitize them, right? You might have, we're thinking about proactively putting in a limit, and sometimes when we have sales, there's like hundreds of people in the store. Right, and, you have to think twice, at least until the vaccine or some longer term solution presents itself, right? I think in the next couple of quarters, like you have to start thinking about it, right? Are you going to enact some sort of social distancing in your stores, right? So
Yeah. So yeah, I So mean that those are the yeah, very obvious ones, I think. that's definitely going to be changes. Yeah, Right? definitely. Let me just summarize a bit. เมื่อกี้นี้ค่ะมีคำถามจาก Q&A ว่ารายได้อะค่ะ contribution รายได้ของเขาอะค่ะจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเปรียบเทียบออฟไลน์กับออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้คือว่า Pomelo นะคะมีทั้งการขายออนไลน์แล้วก็ในร้านห้างต่างๆนะคะซึ่งคุณเดวิดเขาบอกว่าแน่นอนนะคะคือเหมือนที่บอกค่ะคือว่ารายได้จากร้านค้าก็ไม่มีนะคะแต่สิ่งที่สามารถ balance รายได้ได้ก็คือว่ารายได้จากออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ถามเหมือนกันถามตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะเราควรที่จะเน้นเข้าไปใน e-commerce ก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามนะคะคือมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ปูเป้ก็ถามเขาเพิ่มเติมนะคะว่าต่อไปนี้กลยุทธ์ในการใช้แบบ distribution channel หรือว่าเปิดร้านค้าในห้างจะเปลี่ยนไปไหมเขาบอกว่าแน่นอนนะคะการบริหารร้านนะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะเข้าไปในห้องเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยไปลองชุดในห้างอาจจะต้องหาวิธีที่จะทำความสะอาดนะคะหรือว่าทำความสะอาดเสื้อผ้าหลังจากที่คนเขาไปลองใส่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าจัดเซลล์ใหญ่ๆนะคะอาจจะต้องกำหนดนะคะว่ามีกี่คนสามารถเข้าไปในร้านได้อะไรแบบนี้นะคะจนถึงวัคซีนออกมาได้ค่ะ Okay, so we're kind of we're at the end of our conversation. Okay. Actually, That I went by wanted so to ask. fast. I know Yeah. it went by so fast. So I think the most important thing, I know that you're doing a lot for the community. You're doing a lot of CSR stuff, but for those people who are listening right now who are startups and involved in fast fashion and you know might still be panicking about what to do next. Do you have any advice for them? Yeah, I would say like do the exercise, right? Just basically I think sit down with a piece of paper and a notebook or your laptop, whatever it is, right? And ask yourself, like, what do you think is going to be the impact of this in 3 months, 6 months, 1 year on your brand? I think this is the important question, right? Because I find that it's so tempting to like look at the problem today and try to find solutions for what's going on today. And I think if you do that and you somehow are able to sustain or you're able to survive, right? Like what then? Right? Is that really why you started your brand or you started your company or you started your startup? Was it just to survive? It's that's not why, right? It's because you wanted to do something, you wanted to change something. So I think the key is like you need to have a strategy, right? Like don't go into quote unquote survival mode, right? Go into, yes, I understand the reality is harsh and there are a lot of tough things being thrown at us, but you still need to have a strategy to win. And maybe that's only a 5% strategy or a 20% success strategy, right? But have a plan, right? Just, I think that would be my biggest advice. Sit down and ask yourself, okay, 3 months, 6 months, 12 months, like what can I do? What am I good at? What is my brand good at? What is my company good at that you think can benefit your business and also society, and then try to adjust your business as quickly as you can to reflect that reality. That would be my humble advice. I know everybody's doing their best right now. I think that's great words, and also I will be promoting your activity right now. Actually, you are doing some activity for society. You're selling masks online, and part of the profits will be going to all of the helping. profits. All the profits will be going to for the masks, right? Yep. Okay. So definitely thank you so much for being with us here. And we hope to talk to you in the future as well to learn more about what Pomelo is doing and also the fashion industry. Thank you so much, David. Thank you. Okay, stay safe bye-bye. and make sure you get everybody exercises. It's really, we'll really exercise good right and we'll buy your mask. Okay. All right. Sounds good. Okay. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye-bye.